Hello students, welcome back to the 42nd session, a continuation part and a conclusion part of the unit 4, that is what is science, written by George Orwell. Here in this session you will get to know regarding the conclusion part of the essay and what the essay mean to the readers, what it tries to convey to the readers. These all the things. So here, as a recap, I want to mention that George Orwell starts his essay with a reference to the words of Mr. Cook, who says thus: to avoid a scientific hierarchy, the scientists should be should get involved in the politics and administration of the state. And then the Orwell tries to define the meaning of science according to the educated people, according to the ordinary people, and the assumption which is there in the society. So they thought that whoever do their work in the laboratory, whatever things happens in laboratory, that is the exact science, and whoever studies the chemistry, physics, biology, mathematics, and other things related to science, they are more intelligent than the people who studied and become artist, poet, literary people. Okay, so this is a kind of wrong assumption which is there in the society, and this should be removed, is the argument which is in a way put forth by George Orwell in this essay. He mentions there is a danger out of this kind of wrong assumptions or wrong opinion which was there in the society from a long back. Why? Because this leads to the negligence towards many other humanitarian subjects. They think that humanitarian subjects like art, literature, writing poetry, or some sociology, history, these are the useless subjects, and this will not lead to a kind of enhancement of your intelligence. Okay, so this will lead to a kind of wrong opinion, a kind of money problem in the society. For this, he quotes out the rule of Hitler, when the German scientist community means wholeheartedly supported Hitler's rule, and they not only supported, they invented many weapons, nuclear weapons for the rule of Hitler, and it led to a kind of destruction and disastrous things in the historical account. Okay, so these all things happens. Why? Because they don't have the sensible thought. If they studied, if they were exposed to the knowledge which was in a way gained by this literary people, literature people, then it might have avoided all such unfair thing which happened in the history. So these all the things. Coming down to the conclusion part, I was in a way giving a kind of summary again for you. So coming down to the conclusion part, Orwell says science should not be confined to the study of facts or something happens in laboratory. Okay, Orwell ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸೈನ್ಸ್, ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಹೊಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವನ ಪ್ರತಿವಾದ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ
there is a chance of these political interruption in all the field and misguiding us. ಓಕೆ, ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನ ಅವ್ರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶನ ಯಾವುದೋ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮನಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ. Thus, the education of future generation should make us more intellectual than mere scientifically intelligent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದಿದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನೂ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆರ್ವೆಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿವಾದ. And he stresses on the importance of all streams of studies, whether it may be history or sociology or literature, art, any other thing, that should be given equal importance with the science. Okay, and Orwell proposed that scientific education should mean having a more rational and experimental mind, not necessarily more knowledge in the science. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ, ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ರೀಸನ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ, ಏನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ತಿಳಿದಿರೋವಂಥ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು ಎದುರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ doing some experimental work in the laboratory and coming up with new innovation. ಅದಷ್ಟೇ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ವೆಲ್ ತಿಳಿಸೋವಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಕುಕ್ ಇವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ವಾಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬ್ರಾಡಿ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್. ಟೆನಿಸನ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಪೋಯೆಟ್. ದೆನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ nasty smell which will be there in the laboratory, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ he was a priest in the Church of England. So these are all the things. And what's the theme? ಏನು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, a kind of stereotypical thoughts about science, what is science and who are scientists ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, to eradicate that and to broaden up our views regarding what is the actual science ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋವಂಥದ್ದು. ಸೈನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ throughout the essay we will get into an argument whether science is good or humanitarian subject is good, or and he comes up with a conclusion that both are required. Okay, both are equivalent. ಅದು ಎರಡೂ ಸಮನಾದ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕಲ್ತಿದ್ರೇ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಕೋಟ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ನಾಜಿ ರೂಲ್ನ ಕೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವರ್ ದೇರ್,
they never opposed the rule of Hitler. ಸೊ ಆ ಒಂದಿದು ಅನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಾರ್ಡೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ನಾಜಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಪೋಸಿಡ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ನಾಜಿಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐರಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಥೀಮ್. And glossary, which helps you to know the difficult words and its meaning, which is there in the text. Refer it, go through it, and get to know it correctly. So these are the words, basic words, which you should know while reading out the essay. Then based on the essay and the whole PPT, these are the MCQs. So whose letter triggered Orwell to react? Whose letter? That is Cook. Okay. Stewart Cook bardanta letter. And who had written the spirit and structure of German fascism? These all comes in the essay. So who had written? That is Robert A. Brady. Okay, Orwell quotes the example of whose regime? Nazi regime. Then scientific hierarchy is the rank. Hierarchy means the rank. Tennyson is a poet. So like this, everything goes on. Read the text, get to know the essay thoroughly, and refer all these articles and supportive materials, and study well. Thank you. It's the end of the session and the chapter.